Hello YouTube. Bon, dans le dernier épisode, on s'était occupé de ces cultistes d'Umberly. Juste pour prendre un niveau. Euh, je me suis jeté sur un niveau de magicien, juste pour pouvoir apprendre des sorts supplémentaires. Du coup, j'ai chopé un super sort de nécromancie. Attendez. Hum, hum, hum. Ok. Moving ahead. Et là, du coup, on va fouiller toute cette partie. Alors, d'après mes souvenirs, c'est piégé. Tout ça, non? Ah non. Vaporous forme, ok. Oh, attends, ça peut être fort. Ça, pour... comment? Pour la prison, ça peut être excellent. Euh... Il faut que je la mette... Attendez, je vais regarder un personnage dont la... C'était bien une embuscade. See their virtue. Enjoy these breaths. They shall be your last. Bah, ils vont faire quoi les Suagin même? No offense, hein. Ah, mais du coup, ils ont perdu leur... Ah, pas Starion. Lui, il a gardé son D6 de dégâts nécrotiques. Mine de rien, c'est redoutable, hein. Qu'est-ce qui fait mal, hein. This is my time. Coming through. Oh, toi, t'es tellement mort. Ah non. Enemies afoot. Moving to position. Ok. Donc, il faut que je trouve un personnage dont la cape n'est pas très importante. Sharp as ever. Dylan's Et breathing qui peut more. bouger rapidement. Bah, les ailes, en fait. Should get some rest. I need to keep sharp. S'équiper. All right. What now? Ça me permettra de sauver Red. très très facilement garde de corbeau. À moins que cette pétasse de... je sais plus comment elle s'appelle. That might be worth a look. Damn, it's good to be alive. Misora. Still alive, so that's progress. Passe un dispel... Tide Splitter. Hmm. Ouais.
C'est un peu trop spécifique pour ce que c'est, Imo. Very well. Ok. I'll give it a shot. Est-ce qu'elles vont m'attaquer ou pas, du coup? Not. It was a supply game, big as life, both fans and fins. Elles ont pas l'air de m'en tenir rigueur. C'est très bien. Sing, sisters, sing in Umberly's name. Praise her for this most holy death. Stop! These are the Flood Tides chambers. You've no business here, Flotsam. A bloated carcass in the spume. Ah! J'ai peur que... Stop! Eh, Stop! oui, oui, oui. Mais ah! Ah! Stop! C'est bon, stop. Toi, stop. J'ai peur que si je l'attaque... You sort of. Merde. May you wake with your lungs full of water. Non, y'a qu'elle. Y'a qu'elle, y'a qu'elle. Faut que je la tue rapidement. Voilà, ni vu ni connu. Je peux looter tout ça. Visiblement, ça va choquer personne. J'avais peur en fait que du coup tout le monde m'attaque. J'étais à merde, je vais devoir tuer tout le monde. Mais du coup non, ça va. Est-ce que... You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Persuasion. Merde, j'aurais peut-être dû faire ton prix. Ça passe. You've been granted free passage. It seems the rules have not changed in your absence. You're still trespassing. Fine. Bon, je vous tuerai plus tard. Ou alors, j'envoie Astarion. On tippy toes. Subtle steps. On the hunt. Je vais lui envoyer une potion d'invisibilité. Voilà. Astarion. Really? Now? Quel bordel. Leave its master, a bloated carcass in the spume. Oh!
Est-ce que je peux l'assassiner? Elle a l'air d'être toute seule. May you wake with your lungs full of water. Merde. Ok, si c'est bon, ça passe. Utterly. Plan d'invasion de la porte de Baldur? Pourquoi tu as ça, hein? Oh, elle est pas mal. Ah. Oh, pas mal, pas mal. Hmm. On va reprendre Popo. Know that we too shall gladly follow when our time has come. Hi. Un crime rondement mené. Merciful Umberly, hear our prayer. Flood the world with your word. Subsume us utterly. Ta-ta-da. C'était bien, hein, salut les gars. Ah, RIP et tout. Condoléances. Umberly. Her clerics possess a nasty streak as wide as her oceans. So their reputation suggests, especially among the good folk of Waterdeep. I'm curious to learn how you fell foul of Ah bah il est là, Volo. Blasphemy, said the temple priestess. But Minsk says God, I really thought I was done for. I suppose thanks are in order. Again, what's an heroic story without a little risking of one's neck, eh? And you know what they say, the bigger the story, the more people want to kill you for it. You of all people will, know what I mean? I'll, tell you what I know, but not here. Too many eyes, ears, weapons about. Meet me at your camp. Ok. Bah du coup, je pense que je vais faire un repos long. Et la prochaine étape se trouve devant nous. Bon, Volo, qu'est-ce que tu me veux? It is splendid to see you again, my friend. If you hadn't saved me from that mob, I'd be penning a guide to the afterlife based on first-hand experience. Perhaps you would hazard a guess as to why the mob turned on me? Vous avez pris la parole contre le culte d'Absolu parce qu'elle a des yeux partout. It is not the eyes that I fear, it is the intelligence behind them. The Absolute is merely the outward form of something
far more insidious. The Lord of Murder has returned. As he did 100 years ago, Baal has set his accursed sights on Baldur's Gate. Oui, je m'en suis And occupé. his temple runs red with the blood of the innocent. And just as then, he has more than one chosen to manifest his gruesome plot. He has Orin, and he has you. Bal ne m'a pas moi, comme vous dites, je rejette son influence. I see that. You have at least a measure of self-control. But Baal's inheritance is not shrugged off so easily. The heart of a Baal spawn is a flipped coin that lands on its edge. Yours is a family set on self-slaughter. When there are two or more, they will destroy one another until a single heir to the throne of blood remains. In times gone by, there was an errant-hearted Ballspawn who stood against his foul father and brother, Saravok. Optimist that I am, I hope you are of similar heroic vintage. Bah, comment te dire? Hein? Bah, c'est trop tard. Je l'espère, moi aussi, je pense pouvoir être l'héroïne dont Resta a besoin. I believe you will be. And I'd like to help the only way I know how, with a guidebook. This one did not flow from my quill, but from that of the wizard Irenicus. It is a study of the Slayer, and may give you a much-needed edge when you face Baal's chosen. Elle est morte. Qu'est-ce que ce ravageur? The Dream Eater. It is said the children of Baal are claimed throughout their sleep, ever disturbed by En fait, j'aimerais bien lui visions of rabattre son life of caquet. bloodshed and terror. En disant, Once bah, they've seen too much, t'arrives après la guerre. these dreams drive their minds to break. They are beset by the Slayer. It is a beast of unspeakable violence that consumes all in its path, including the soul of the one who is host to it. J'ai déjà tué les lunes Mircule dans cette histoire, alors c'est dans mes cordes. I am a living witness to Baal's defeat. Those Comment ça, il y a 100 100 ans? So I know your battle against him is not futile. He can be stopped, but not all of those who stood against him survived, and those who did were never the same again. I wish you luck, my friend, and I hope that when I see you again, you'll be in one piece. 2 or 3 at most. One Piece mentioned. D'ailleurs, je vais faire un truc. Alors, c'est un petit détail, mais j'aimerais bien le faire. Together. Vu que mon personnage a vaincu sa partie Ballspawn, il y a un truc que j'aimerais faire. Alors... Voilà. Est-ce que je me changerai pas? Hop.
Hmm. Ouais, non, comme ça, c'est bien. Je vais regarder que personne ne me parlait. Ça m'a l'air d'être bon. Je vais quand même aller parler à les ailes. I need a moment for the two of us. You have vanquished the Slayer, as I knew you would. You are strong. You are mighty. You are you. J'aime trop. Je suis triste hein, de pas avoir la romance avec les ailes. J'ai pas fait assez de repos long dans l'acte 2. Ok. Defender of the people. Alors il faut faire tous les trucs. Ok. Nature's servant awaits. Evil hides and Boo seeks. Ok. Where am I? What's going on? On va faire un truc qui va chagriner un petit peu Gortash. These boots have seen everything. Ah. Astarion, je te prie. Simple. Merci bien. Must lug my guts through this hell. On va attendre qu'il s'éloigne un petit peu. Another step forward. You don't have permission to be here. You're about to be ejected. Est-ce que je peux... Waouh. You've been granted free passage. It seems the rules have not Bon. changed in your absence. Allez, va falloir mourir. Moving.
Alors. Battle favors the fearless. What must be done? Je doute de réussir, mais dans un monde parfait, je le tue. Et attends, Astarion. Spill some blood. Ah, c'est bon, j'ai rien dit. This is my time. Consider my J'aimerais hand raised. pouvoir le tuer. Comment? Ouais. No holding back. Sans avoir à m'approcher de lui. Fleet of foot. Pour éviter qu'il m'explose à la tronche. Time to strike. My path be true. The scent of blood is in the air. I must not stop. Je le prends juste pour le passif. Got to keep fighting. On the move. Bon, il me reste mon meilleur jeteur de sorts, donc du coup, je m'inquiète pas trop. No word. Close ranks. Ah, mais il joue après mon... Gale. Still breathing, despite everything. Ah, j'y avais pas pensé. Alt. Oh, oh, non. Voilà, hein. Bien. To arms! Wait, no. To swords! Charge! But charge quietly. Je veux pas qu'il approche. Ah! Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il est mort. No one stopped me yet. Hihi. Ratio gros naze. Bon, ça se compliquait. Don't touch me. Easy. Oh, c'est pas grave. Time to reset. Là, faut pas que j'oublie que c'est toutes les créatures proches. Donc même les alliés, faut que je fasse attention. This way.
time to surrender. Blade spared. Dommage. Victory awaits. Make way. We shall carry the day. What now? Ça tombe très bien. Non. Parfait. Je récupère un soul render grâce à ça. You are asking the impossible. Gyrometics require a steady hand and a sharp gaze. I can barely keep my eyes open. I need to rest. You have a son, do you not? Is he as lazy J'aurais dû faire and la... pathetic as his spineless mother? Je suis bête. Ah non, c'est l'inverse. Non, c'est bon, c'est bon. Wait! Stay your hand, I beg you. Prinsky's motivation sequence activated. Tell me, Gondian. Tell me about your son. He's not. Yes, Overseer Holt. He's frail in body and mind like me, like all of us. Yet by your grace, he lives. And your wife? She is... was useless and interfered with production quotas. You were wise to remove her from this world. Forgive my outburst. I will work through the night. This Watcher will be operational by dawn. Je vais tellement vous tuer. I will allow it. But if your work is anything short of impeccable, your son will die screaming. Is that clear? Yes. Overseer Holtz. Red Brother, stand ready. Gondians, so much as twitch, and I'll rip your tongues out myself. You recognize the Overseer's uniform. She's a follower of Bane, the god of tyranny. Je suis là pour vous, Gondiens, aidez-moi à vous libérer. C'est le temps de la révolte. An interloper? How did you get in here? It matters not. You revealed yourself for nothing. The Gondians wouldn't know a spine if I ripped it from their backs and beat them with it. You're wrong. Even if we beg, even if we humiliate ourselves, it won't matter. You'll kill us all anyway. What was that? I said, we shall bow no more. For the glory of Gond! Bien. Poup. Vous êtes que 3. Quelle erreur.
Hop, on va se décaler. Mais il faut surtout pas se gêner les uns les autres. Ok. Boop. By your command. Battle favors the fearless. Fleet of foot. Et hop. Et non. Minsky's motivation sequence activated. No! The motivator! Deactivate it! Hurry! Might will prevail. Astarion. Ah bah non, il n'y a plus d'action, je dis des bêtises. Nothing important is ever easy. That was close. Mais non. Victory awaits. Gale. C'est toi qui vas t'occuper de lui. If I hide the corpses, the smell will attract someone. Need to get rid of these bodies. I need to dispose of them. Blessed be. What have we done? They're dead. They're all dead. Félicitations. Alors, ça fait qu'est-ce que ça fait d'avoir retrouvé un semblant de combativité? Like I'm about to projectile vomit. The Overseers hold more than our lives hostage. They have our families. And if they see what we've done, killing me will only be the beginning. God help us. Je vais tous les tuer et ensuite je sauverai vos familles. Incinerate them. Ah, attends. Toi, là. Y'a pas un truc avec toi? Nangufgrish of the lore. Your nervous gait betrays your presence, stranger. You don't belong here. Who are you? Je viens vous délivrer, j'ai déjà éliminé une partie des oppresseurs bénites. Blackhaith, why? Your presence imperils us all. If any of us attempts to escape, our kin will die. The Overseers, they have a contraption. When triggered, it will kill everyone who wears a collar. Je sais, et on va faire attention à ça. Vous pouvez pas les retirer, ces colliers? You underestimate the enemy. The Overseers, they are Glixbrand Rakthar. The collars are not only equipped with explosives, there is also a mechanism that alerts the Overseers if they're removed. One of us may be able to save themselves, but it would be at the expense of everyone else. We can't risk it. Soyez tous ensemble, ils ne pourront pas vous arrêter. Even if we did somehow unshackle our collars simultaneously and overthrow our oppressors, there would be consequences. Our families are held elsewhere. The Overseers need only activate those contraptions they hold,
And they suffer the consequences of our actions too. We cannot win. We must aid in building these Vagron. Si j'héberge vos familles, vous révolterez contre vos gardiens. Gungal. Aye. Even more, I'd help you destroy this place. Où vos familles sont-elles retenues prisonnières? I don't know where they are, but some of the overseers must. You'll have to infiltrate deeper into the foundry. Bah je sais où c'est, Make mais... sure you don't get caught. If they raise the alarm, they'll trigger the collars. I will pray for you, my daughter. Her name is Putain, c'est la prison puis ça? Je pensais que c'était l'inverse, je pensais que c'était eux puis la prison. Attends. Je vais faire une recherche rapide. Ah. Bah, je me suis trompé. Faut d'abord... Merde. Faut d'abord s'occuper de la partie que je redoute. Si je ramasse les corps... Attendez. S'il n'y a plus de cadavres. C'est Karlach qui a les trucs de flotte. Attendez. Et il n'y a pas de cadavre. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Regardez, regardez. Pas de cadavre. Pas de sang. Et c'est bon. Pas de cadavre, pas de sang. Bon. Bon, du coup, va falloir se dépêcher et aller faire ça. Faut que je le fasse avant qu'il y ait un long repos. C'est dans les égouts. Que j'allais trouver le truc. Je pense que ça sera... Ouais, non. Ah, ça fait déjà 45 minutes, quoi. Je ne sais plus exactement où c'est. C'était au niveau des tuyaux.
Non, je vais pas au bon endroit là. Ah. I do not know if Thank you. Ok. Ah, the smell of adventure in the very heart of the city. C'est par où? Nothing hurts anymore. Il faut vraiment que je le fasse avant de faire un long repos, sinon c'est finito. C'était là. J'ai le souvenir que c'était dans le coin. I think it's a true shame that your goddess Still doesn't in allow control. for love. Just. Do you regret it? I could never regret fulfilling my life's purpose. Besides, Lady Charles may afford me a little wiggle room. Oui, c'était là. Better not be cursed. Non, c'était pas là, c'était de l'autre côté. Le gel, ça permet de sortir et de retourner à la surface. Non, on va aller là. Ça va pas être facile. Everything is clear. Oi! What's this? You ain't supposed to be down here, mate. You spot a curious metal contraption in the water. A submersible. Vous avez tué une des servantes d'Umberly, elles veulent maintenant votre tête. Oh, yeah? And are you here to make good on that? Je veux juste savoir ce qui se passe dans ce port. Nothing without Lord Gortash's go-ahead. I transport whoever he needs taken to the Iron Throne. It's an underwater prison, most secure in the realms. Lord Gortash keeps some Gondians there. Collateral to keep those working in the Steelwatch Foundry under control. Older Ravengard is here. He must be. If he is, that's Lord Gortash's business. I don't ask questions. Vous allez m'emmener au trône de fer, j'ai des prisonniers à libérer. I'll take you in, but look, there's some bad shit going down in there. You don't want to get involved. Neither did I, but it was them or me. I'll get Cat warmed up. Get in when you're ready. Et ça sera pour le prochain épisode. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine YouTube.